Prepares de matériaux de vieux livres. Prenez un feuille de papier de ces livres. Ouvrez le papier que vous avez préparé. Plis de nouveau les du côté supérieurs. Que ont déjà été plis vers la ligne médiane. Formant un angle plus aigu en haut. Plis la partie supérieure vers le bas. Plis les du côté supérieurs vers le bas pour former les ailes. Assurez-vous que ces ailes sont parallèles. Plis les du côté supérieurs vers le bas pour former les ailes. Assurez-vous que ces ailes sont parallèles. Prêt à voler.